biologist, biologist, 생물학자입니다. biology, biology, 생물학입니다. economic, economic, 경제적인, economy, economy, 명사입니다. 경제, establish, establish, 확립하다, 설립하다, establishment, establishment, 명사입니다. 확립, 설립, handy, handy, 유용한, 편리한. come in handy, come in handy, 이 표현은 쓸모가 있다, 도움이 되다 이러한 뜻이 됩니다. conduct, conduct, 행동, 그리고 동사로서 행동하다, 수행하다의 뜻이 있습니다. conduct of work, conduct of work, 업무 수행이라고 하는 말이죠. trade, trade, 거래, 무역, 그리고 동사로서 거래하다라고 하는 뜻이 있습니다. trade hub, trade hub, 허브라고 하는 표현은 바퀴의 중심을 말합니다. 그래서 어떤 것의 중심 혹은 중심지, 바로 허브의 의미가 됩니다. 트레이드 허브 하게 되면 그렇죠, 바로 무역 중심지가 됩니다. term, term, 여러 개의 뜻이 있습니다. 용어라고 하는 뜻도 있고, 기간이라고 하는 뜻도 있고, 조건이라고 하는 뜻도 있습니다. in terms of, in terms of, 관용으로 많이 쓰이죠. 무엇의 측면에서. bond, bond, 유대 결석, 그리고 결합시키다라고 하는 동사의 의미도 포함하고 있습니다. bonded, bonded, 과거분사 형태로도 많이 쓰입니다. 결석되어 있는. the blank looked through her binoculars to see birds far off. 바이너클러, 쌍안경이라고 하는 뜻이죠. far off, 멀리 떨어져 있는. 생물학자가 쌍안경으로 멀리 떨어져 있는 새를 보았다. 생물학자, biologist, biologist, cocoa is the country's blank mainstay. mainstay, 중심이라고 하는 뜻입니다. 코코아는 그 나라 경제의 중심이다. 경제의. economic, economic. She will first have to blank her leadership credentials. credentials, 자격 인증서 혹은 자격증 이와 같은 뜻입니다. 그녀는 먼저 지도자로서의 자격을 확립해야 할 것이다. 즉, 갖추어야 할 것이다. 확립하다, establish, establish. Always keep a first aid kit blank. 구급상자는 항상 이용하기 편한 곳에 두시오. first aid kit, 구급상자를 말합니다. 편한, 편리한. handy, handy. He was accused of blank unbecoming to an officer. accuse, 비난하다, 고소하다라고 하는 말입니다. 흔히 of라고 하는 전치사와 함께 쓰입니다. unbecoming, 부적절한이라고 하는 뜻이죠. officer, 관리, 장교라고 하는 뜻입니다. 그는 장교에게 부적절한 행동을 했다고 비난을 받았다. 행동, 행동은 conduct, conduct. The new treaty establishes a free blank zone. treaty, 조약이라고 하는 뜻입니다. establish, 설립하다, 설정하다. zone은 구역이라고 하는 뜻이죠. 자유무역 구역, 무역은 trade, trade. They met to finalize the blank of the treaty. finalize, 마무리하다라고 하는 말이죠. treaty, 조금 전에 나왔습니다. 조약이라고 하는 뜻이죠. 그들은 조약의 조건을 마무리 짓기 위해 만났다. 조건,
term, term. A special blank unites our two countries. unite, 결속시키다, 결합시키다 라고 하는 말이죠. 특별한 유대가 우리 두 국가를 결속시킨다. 특별한 유대, 유대는 Bond, bond. Biologist, biologist. Economic, economic. Establish, establish. Handy, handy. Conduct, conduct. Trade, trade. Term, term. Bond, bond. Many evolutionary biologists argue that humans developed language for economic reasons. We needed to trade, and we needed to establish trust in order to trade. Language is very handy when you are trying to conduct business with someone. Two early humans could not only agree to trade 3 wooden bowls for 6 bunches of bananas but establish rules as well. What wood was used for the bowls? Where did you get the bananas? That business deal would have been nearly impossible using only gestures and confusing noises, and carrying it out according to terms agreed upon creates a bond of trust. Language allows us to be specific, and this is where conversation plays a key role. Magician, magician. 마술사입니다. Sorcerer, sorcerer. 마찬가지로 마술사, 마법사의 뜻입니다. In public, in public. 많은 사람들이 있는 데서, 즉 공공연히 이러한 뜻입니다. Overtly, overtly. 어떤 사실이 명백할 때 쓰는 표현입니다. 명백히, 공공연하게. Idiosyncratic, idiosyncratic. 개인에게 특유한. Idiosyncrasy, idiosyncrasy. 명사입니다. 개인에게 특이한 성격을 나타냅니다. 특이한 성격. Path, path. 통로, 길, 그리고 경로라고 하는 뜻이 있죠. Trail, trail. trail은 오솔길이라고 하는 뜻입니다. Earn, earn. 돈을 벌다, 어떤 것을 얻다, 이러한 뜻입니다. Obtain, obtain. 얻다, 획득하다. Trial and error, trial and error. 시행착오라고 하는 말이죠. Trial and error learning, trial and error learning. 시행착오를 통해서 학습하는 것을 말합니다. 시행착오 학습. The blank entertain the people with tricks. entertain, 누구누구를 즐겁게 하다, 대접하다의 의미가 있습니다. trick, 속임수, 그리고 기술이라고 하는 뜻이 있죠. 그 마법사는 마술로 사람들을 즐겁게 하였다. 마법사. Magician, magician. He has refrained from criticizing the government. Blank. refrain from, 무엇을 삼가하다, 절제하다. criticize, 비판하다라고 하는 말이죠. 그는 공개적으로 정부를 비판한 일을 삼가왔다. 공개적으로. In public, in public. His teaching methods are blank, but successful.
그의 교수 방법은 특이하지만 성공적이다. 특이한, idiosyncratic, idiosyncratic. At this point the narrow, blank, descends steeply. narrow, 좁은이라고 하는 뜻이죠. descend, 하강하다, 내려가다. steeply, 급격하게, 경사지게. 이 지점에서 오솔길이 급격한 내리막길이 된다. 오솔길, 좁은 길을 나타냅니다. 길은 Path, path. He doesn't, blank, as much as I do. 그가 내가 돈을 버는 것만큼 많이 벌지는 않는다. 돈을 버는 것, 돈을 벌다. Earn, earn. Children learn to use computer programs by, blank. 아이들은 시행착오를 통해 컴퓨터 프로그램 사용을 배운다. 시행착오는 Trial and error, trial and error. Magician, magician. In public, in public. Idiosyncratic, idiosyncratic. Path, path. Earn, earn. Trial and error, trial and error. One big difference between science and stage magic is that while magicians hide their mistakes from the audience, in science you make your mistakes in public. You show them off so that everybody can learn from them. This way, you get the advantage of everybody else's experience, and not just your own idiosyncratic path through the space of mistakes. This, by the way, is another reason why we humans are so much smarter than every other species. It is not that our brains are bigger or more powerful, or even that we have the ability to reflect on our own past errors, but that we share the benefits that our individual brains have earned from their individual histories of trial and error. Decade, decade. 10년이라고 하는 뜻입니다. Centennial, centennial. 100주년이라고 하는 뜻입니다. 형용사로도 쓰입니다. 100년의. 1000년은 뭐라 그러죠? millennium. 많이 들어봤죠? millennium. Conclusively, conclusively. 결정적으로. Conclusive, conclusive. ly가 빠지면 형용사가 됩니다. 결정적인, 확실한. Practice, practice. 실천, 연습, 그리고 관례라고 하는 뜻도 있습니다. 동사로도 쓰이죠? 실천하다 이 뜻입니다. Practical, practical. 형용사입니다. 현실성 있는, 실현 가능한. Physics, physics. 물리학입니다. Physicist, physicist. 물리학자. Pull together, pull together. 모든 것을 끌어모으는 것을 말합니다. 그래서 모으다, 함께 일하다. 경우에 따라서는 협력하다 이런 의미로도 쓰입니다. Pull oneself together, pull oneself together. 자기 자신의 모든 것을 끌어모아요. 그럼 무슨 말입니까? 기운을 되찾다 이러한 뜻이 되겠죠. Break off, break off. 분리시키다, 중단하다. Break off, break off. 브레이크와 어프가 합쳐져서 한 단어가 되었습니다. 명사가 됩니다. 갑작스러운 중단, 결렬. Concept, concept. 개념이라고 하는 뜻이죠. Conceptual, conceptual. 개념의, 구상의 형용사입니다.
2/3 of the region was deforested in the past. Blank. region, 지역이라고 하는 말이죠. deforest, 산림을 파괴하다라고 하는 말입니다. 지난 10년 동안 그 지역 3분의 2에서 산림이 파괴되었다. 10년은 Decade. Decade. The scientist proved his hypothesis. Blank. hypothesis, 가설이라고 하는 말이죠. 그 과학자는 자신의 가설을 결정적으로 증명했다. 결정적으로 Conclusively. Conclusively. Skill comes with blank. 기술은 연습과 함께 온다. 연습, Practice. Practice. He taught us that the laws of blank were absolute. absolute, 절대적인이라고 하는 뜻이죠. 그는 우리에게 물리학의 법칙은 절대적인 것이라고 가르쳤다. 물리학, Physics. Physics. Many people must blank for succeed. 성공을 위해서 여러 사람이 함께 협력해야 한다. 힘을 모으다, 협력하다. Pull together. Pull together. Britain threatened to blank diplomatic relations. threaten, 위협하다라고 하는 말이죠. diplomatic, 외교의라고 하는 뜻입니다. diplomatic relations, 외교 관계를 나타냅니다. 영국이 외교 관계를 중단하겠다고 위협했다. 중단하다라고 하는 표현, Break off. Break off. Freedom is a slippery blank. slippery, 미끄러운의 뜻입니다. 자유는 미끄러운 개념이다. 즉, 자유는 다루기 힘든 개념이다. 이런 말이 됩니다. 개념은 Concept. Concept. Decade. Decade. Conclusively. Conclusively. Practice. Practice. Physics. Physics. Pull together. Pull together. Break off. Break off. Concept. Concept. The last 2 decades of research on the science of learning have shown conclusively that we remember things better and longer if we discover them ourselves rather than being told them. This is the teaching method practiced by physics professor Eric Mazur. He doesn't lecture in his classes at Harvard. Instead, he asks students difficult questions based on their homework reading that require them to pull together sources of information to solve a problem. Mazur doesn't give them the answer. Instead, he asks the students to break off into small groups and discuss the problem among themselves. Eventually, nearly everyone in the class gets the answer right, and the concepts stick with them because they had to find their own way to the answer. Refer to A as B. Refer to A as B. A를 B로 언급하다라고 하는 말입니다. Reference. Reference. 명사입니다. 언급, 참조, 이러한 뜻이죠. Subconscious. Subconscious. 잠재의식, 잠재의식의 명사와 형용사로 쓰입니다. Subconscious desires. Subconscious desires. desire, 욕망이라고 하는 뜻이죠. 잠재의식적 욕망. Remind. Remind. 상기시키다. Remind A of B. Remind A of B. remind는 of라고 하는 전치사와 함께 쓰입니다. A에게 B를 상기시키다. Psychologist. Psychologist.
심리학자라고 하는 뜻입니다. psychology, psychology, 심리학, task, task, 과제, 업무, task force, task force, 군대의 기동부대를 말합니다. 흔히 어떤 특정한 일을 수행하기 위한 조직을 나타내기도 합니다. interrupt, interrupt, 흔히 with라고 하는 전치사와 함께 쓰입니다. 무엇을 방해하다, 무엇을 중단시키다. interruption, interruption, 명사입니다. 방해, 중단. I'll, blank, this as A from now on for convenience. From now on, 지금부터. For convenience, 편의상이라고 하는 뜻입니다. 편의상 앞으로 이것을 A라고 부르겠습니다. 무엇을 무엇말하고 부르다, 무엇을 무엇말하고 언급하다. Refer to A as B. Refer to A as B. Memories of her are embedded in his, blank. embed, 끼워 넣다, 내재시키다 이러한 뜻입니다. 그녀에 대한 기억이 그의 잠재의식 속에 내재되어 있다, 끼워져 있다, 즉 잠재되어 있다 이런 의미가 됩니다. 잠재의식, Subconscious, subconscious. You, blank, me of your father when you say that. 내가 그런 말을 할 때 너는 나에게 너희 아버지를 상기시킨다. 즉 내가 그런 말 할 때는 내 아버지가 생각난다. 상기시키다. Remind, remind. She is at blank, studying language development. language, 언어라고 하는 말이죠. development, 발달이라고 하는 말입니다. language development, 언어 발달을 말합니다. 그녀는 언어 발달을 연구하는 심리학자다. 심리학자, Psychologist, psychologist. He entrusted the blank to his nephew. interest, 맡기다라고 하는 말입니다. nephew는 조카라고 하는 뜻이죠. 그는 그 과제를 조카에게 맡겼다. 과제, Task, task. Too many examples can blank the flow of the text. 너무 많은 예는 본문의 흐름을 방해할 수 있다. 방해하다라고 하는 말은 Interrupt, interrupt. Refer to A as B. Refer to A as B. Subconscious, subconscious. Remind, remind. Psychologist, psychologist. Task, task. Interrupt, interrupt. The Zeigarnik effect is commonly referred to as the tendency of the subconscious mind to remind you of a task that is incomplete until that task is complete. Bluma Zeigarnik was a Lithuanian psychologist who wrote in the 1920s about the effects of leaving tasks incomplete. She noticed the effect while watching waiters serve in a restaurant. The waiters would remember an order, however complicated, until the order was complete, but they would later find it difficult to remember the order. Zeigarnik did further studies giving both adults and children puzzles to complete, then interrupting them during some of the tasks. The results showed that both adults and children remembered the tasks that hadn't been completed because of the interruptions better than the ones that had been completed. Develop, develop. 발달시키다, 전개하다. 철저 조심하세요. 비담에 이를 쓰지 않습니다. Development, development. 명사입니다. 발달, 전개.
knowledge, knowledge, 지식이라고 하는 뜻이죠. knowledgeable, knowledgeable, 아는 것이 많은 형용사입니다. re-examine, re-examine, 재검토하다라고 하는 말입니다. exam, 검토하다, 점검하다라는 뜻이 있죠. 알리가 붙게 되면 다시라고 하는 말이 됩니다. 그래서 재검토하다, 재점검하다. reconsider, reconsider, 같은 뜻입니다. 재점검하다, 재고하다. treat, treat, 다루다, 대우하다의 뜻입니다. 그리고 치료하다라고 하는 뜻도 있습니다. treatment, treatment, 명사입니다. 다룸, 대우, 치료. make sense, make sense, 이치에 맞다라고 하는 말이죠. make sense of, make sense of, 어버를 쓰게 되면 무엇을 이해하다라고 하는 말이 됩니다. in return, in return, 보답으로 a day return ticket, a day return ticket, 당일 왕복 할인 승차권을 말합니다. multicultural, multicultural, 멀티란 말은 여러 개라고 하는 말이죠. 그래서 다문화의 이러한 뜻이 됩니다. multiculturalism, multiculturalism, 명사입니다. 다문화주의, unintended, unintended, 의도하지 않은의 뜻이죠. intended, intended, 어떤 단어 앞에 on이 붙게 되면 부정을 나타내죠. on이 빠지면 긍정의 의미가 됩니다. 그래서 intended, 의도된 긍정의 의미가 됩니다. we have to blank local industries, local, 현지의, 지역의 이런 뜻이죠. 우리는 지역 산업을 발달시켜야 한다. 발달시키다. develop, develop. She has an encyclopedic blank of natural history. encyclopedia, 백과사전에 박식한, 정통한 이러한 뜻이 있습니다. natural history, 박물학이라고 하는 뜻이죠. 그녀는 박물학에 대해 정통한 지식을 지니고 있다. 정통한 지식, 즉 박식한 지식을 말합니다. 지식은 knowledge, knowledge. Let's blank the matter later. 그 문제는 나중에 재검토하자. 재검토하다. re-examine, re-examine. They tried to blank all their children alike. 그들은 자녀들을 모두 비슷하게 대하려고 노력했다. 대하다, 다루다. treat, treat. They tried to blank of her mumblings. mumbling, 중얼거리는 말을 나타냅니다. 그들은 그녀가 중얼거리는 말을 이해하려고 애를 썼다. 이해하다. make sense, make sense. It seems fair that we should give him something blank. 답례로 우리가 그에게 뭔가를 줘야 타당할 것 같다. 공정할 것 같다. 답례로 in return, in return. Australia is one of the most blank places in the world. 호주는 세상에서 가장 다문화적인 곳 중 하나다. 다문화적인, multicultural, multicultural. It was an blank suicide goal. suicide goal, 자살골이죠. 그것은 의도되지 않은 자살골이었다. 의도되지 않은, unintended, unintended. Develop, develop. Knowledge, knowledge.
Re-examine. Re-examine. Treat. Treat. Makes sense. Makes sense. In return. In return. Multicultural. Multicultural. Unintended. Unintended. Understanding how to develop respect for and a knowledge of other cultures begins with re-examining the golden rule, I treat others in the way I want to be treated. This rule makes sense on some level. If we treat others as well as we want to be treated, we will be treated well in return. This rule works well in a monocultural setting, where everyone is working within the same cultural framework. In a multicultural setting, however, where words, gestures, beliefs, and views may have different meanings, this rule has an unintended result. It can send a message that my culture is better than yours. It can also create a frustrating situation where we believe we are doing what is right, but what we are doing is not being interpreted in the way in which it was meant. This miscommunication can lead to problems,